пора добивать. Чё, кстати? Сколько процентов? 89% по основной сюжетке. Погнали. Только что выполнил все побочные квесты вообще в игре. Как, ну, ачивка выпала. Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Ну, получается так, Вань, получается так. Надо добивать потихоньку сюжетку уже. О, овладев воспоминаниями, посмотреть все эти самые воспоминания из омута памяти. Вань. 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 У меня есть вопрос к тебе один. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morganok, А где твои фанаты? Какие именно? Не знаю, стрим только начался. Смотри, Вань, у меня на одной арене 15-16 противников убиваю, и все, нет больше никого, последнего никакого. Все, пустота в глазах. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. Учеников, ничего себе. We must gather the others. Ничего себе, мать попутала. I need you to return to your common room. All right? All right. Кто их озвучивал? Индусы? Всех вообще? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ничего себе, мать. О. А вот, собственно, это что за кубик? Типа тут все счастливы после этого шарика? Никакой боли не чувствую. Так. 2 в 1. Это двойное проникновение. План. Дальше. Третьему все подсоединяется.
Ничего себе вы там кидаврите, слышь, каждый вообще. Так, ну микрофон включен, правильно? Должен быть. Чё за жесть-то? В смысле убийство? Это же вот этот крестражи всякие, такое. А тут убивают налево-направо вообще. Caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. I see you soon. Вот так вот. Схватка с... Подчинить владыку берега. Так может мне поэтому он у меня не ресается там владыка, потому что типа я еще до конца миссию не допроходил. Может оно вот поэтому так было? Не допрошел миссию до конца, и поэтому у меня там не респаунился, а я там 10 лет бегал возле него. Так, Гербальд. Что по заданиям-то? Получается все. Хотя, опять же, если зайти... Нет, я тебе сейчас про коня говорю, что он у меня не ресался. Потому что я задание с ним еще не допрошел. Где эта штука-то? Испытание? Задание. Смотри. Мне выпала ачивка за побочки. Выполнить все побочки. А вот тут вот еще нет. Тут еще 5 штук. Хотя все побочки выполнил. Что за дела? Ачивка так и называется. Завершите все побочные миссии. Взаимоотношения, может быть, еще, да? Типа этого самого Омникуса, Херомникуса. Понял. Они типа не считаются как побочки? Так, арену тебе показать, говоришь, или потом все-таки? Мне сейчас вот что интересно.
Собираловка, думаешь, это как Так нет. Ну вот, допустим, смотри, были эти летающие ключи, да? Крылатые. Они были как побочка вот тут вот. Хитроумные ключи. Они были. Дыми маска тоже была тут как побочка. А сейчас-то нет. А я вот так вот свысока его увижу, если что. О! О, пес! А мне нужен... Ты какой? Так я ее прошел уже, только что. Нет, не то. Это не тот. Только что мне ачивку уже за него дали. Через сутки, говорит, ресается он. Блин, нельзя. Скипать сутки надо. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the moon calves made. Обязательно встретимся в копе. О, мой пассажир. Так мне его убить надо или что? Или он так призовется? Или как в первый раз? Победить, понял, все. Здоров. Опа. Неждан. Почему я проклясть его не могу? Нет? Единорогом, конечно, я больше мучился, пока он рисанется. У меня там нужный пол. Ой. Блин, достал. Блин, не то сделал. Все, L1, R1 надо нажимать. Пора. Хватит. Сюда иди. Все, друг, сейчас размножаться с тобой поедем. Так. Хогвартс. И это самое. С зельями, с растениями выполнил. Ух ты, ачивку. Сейчас вот выполню с размножением. Тут? Да, вон. Ну все, хорош. А ну? На, тебе поглажу маленько. Рох. Так. Ну все, пацаны, давайте. Делайте там дела, делишки. Такова природа тварей. Эх, хорош. Все, давайте, счастливо оставаться.
А, нет, стоять. Вот. О, хорош. Ту-ту-ту-ту-ту-тун-тун-тун. Снаряжение С. Так. У меня вон легендарная вся одежка. Вообще красавчик получается. Так, Вань, ты тут? Показывайте это. Арену. О, здорово, Андрюха. Здорово. Так, испытание. А это что такое? Снаряжение какое-то обновить. Я вообще не шарю. Нет, я сегодня в ночь. Выходной вчера был. Сегодня в ночь. Так. Ты чё, как у тебя дела-то вообще? Как поживаешь? Чё так подлагивает? Странно. Чё лагает? And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Так, ну это все понятно. If you're right about... We cannot afford to lose the snidgets once again. О, не, я, кстати, что-то в эти выходные вообще не употреблял. Поэтому маленько подсэкономил деньжат. Что-то не захотелось мне употреблять в этот выходной. Да и в следующий не получится. Ладно, сейчас палочку сделаю. Два в день, выходной, 2 в ночь. Чего? И 3 выходных? Сейчас, подожди, открою на телефоне чат. Прочту. Ничего себе у тебя график. Хорош. Чё ж так не работать-то? Правильно?
Так, старый, палку давай. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent График an замечательный, owl главное, чтобы informing me зарплата еще that you'd be устраивала. coming. He was a bit cryptic. Said you need to have a special wand crafted. That you'd И что bring принесет me the необходимые материалы. materials. Yes, sir. I have them here. Что за материал-то? My, how extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Ну давай, мастери. А что обязательно тут было палку-то ждать? Он, может, 3 года бы делал. Ну хорош, с ракет нормально. Если не пропивать, конечно, весь ракетник. Что с ресницами происходит у девахи? It is done. Так. Ну и что там за бревно ты мне сделал? А ну. Да погоди, нормально покажи. Не успел все разглядеть. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves Она a признает для особой цели. unique Сомневаюсь, purpose. что она вообще годится для I doubt обычного you shall find волшебства. much use for it otherwise. Ага, теперь у меня 2 палки будут. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Как ты подстроил так? Я тебя закидавлю, пёс. Come. No need for such theatrics. Хороший, ремонт дело хорошее. И чё? Of what Ranrock now knows, you must agree that our Помогают пацаны или interests заказывал are себе aligned. бригаду? Our interests will never be aligned. Чё так? ФПС You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. Чё-то у меня палочка короткая какая-то. Arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. А, ну хорош. Тоже, получается, бабки-то экономят, чем нанимать кого-то. Seen and not heard. Что-то слишком часто в последнее время я эту фразу слышу. Вообще это Виктория, по-моему, говорила. Королева. Эту фразу. Где должно быть видно, но не слышно. Давайте, пацаны. Зарубимся. Who goes there? Хорош. Ну, понятное дело. Оно как будто и логично, чё бы. Это в их интересах сумма космическая, я считаю.
Блин, на это сколько времени надо? Курицу пса дырявого. Еще кто-то. Да хорош, ну сколько можно. Хогвартс Legacy. Типа по Гарри Поттеру. Да, на игре, по-моему, вышел. В феврале будет даже. Ух ты, ух ты, ух ты. Флаг надо. Чё так провисает-то? Да, все правильно, ты понял. Чё, опять? О, круглый шок теперь. Но кто самый быстрый палец на Диком Западе? Это про меня. Все, нет его? Убил? Или... Нет. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. А, все, Рукуду прям I убил. need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Ну, не знаю, она душная какая-то, понял? Слишком, как по мне. Так вот, ты мне говорил же, что в метро симулятор играл не так давно. Так, ну я понимаю, финал близок. Not sure how I'd fare in a little place like this. У друга. Ну, все равно играл же. Играл. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course, Doran implied as much, but to see it... Ну вот, не знаю, отремонтировать, наверное, не так дорого. А вот собрать новый комп, ПКшечку, это, конечно, да. Это в копеечку выйдет там. Типы вам по 500 тысяч отдают, чтобы комп себе собрать нормально. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. Здорово. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Опять головоломки твои, Not слышь? at all. Then again, it is not I who awaits your Чем говорит, arrival. Глациус надо будет? Do you? Глациус, заморозка. We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So what does happen? Давай, Андрюх, счастливенько забегай, пиши, звони. A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone.
wonder if the pillars move at all. Да двигаются они, а толку-то что-то вообще не понимаю. Мне что надо, ключи солнца? It has to do with the light and the darkness. В смысле? Я тебе выбрал и ключи солнца, что надо? Так. Помощь зрителей. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Так, чтобы на солнце свет попал надо или что? Ну, тогда же поменяется. Если на солнце появится. Хоп, и уже все. Получается. Perhaps it has to do with the light and the darkness. И чё в свете и темноте? Ну я вот у меня тут выделено солнце и это херобору. Я выделил тут херобору и солнце. А если местами их поменять? Что-то поменяется? Perhaps it has to do with the light and the darkness. Чё в свете? Типа темно должно быть на ключике. И чего и как? Не понимаю. Так. Revelio.
Ну, одна стрелочка сюда, одна сюда. Типа длинная на ключ. А короткая на солнце. Perhaps it has to do with the light and the darkness. Ну так и было у меня так. Только они одинаковые. На кой Данил мне больничный брать? Да, ну вот какой, в чем прикол? Я же поворачиваю на солнце. И на ключ этот самый. Что надо? И чего? Perhaps it has to do with the light and the darkness. Больших людей вопросики, да? Это вообще не интересно. Rebellion. Вы что вылезли? Да, если бы Волан-де-Морт, конечно, Авада-Кедавра на пауков всяких использовал. А ты, Данил, где? Типа не тот ключ у меня. Вот этот точно стоять. Вот этот точно. Твою мать, вот эта точечка в центре. Больные ублюдки. Ох, опять эти всякие подземелья. Rebellion. So many books. You haven't seen my grand study. Look at the mirrors on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps.
Кто такие? Ну ты чего? Так. Так, снежинка. Снежинка есть. Нам надо теперь огонь. Вон он. Опа. Добрый вечер, как хитро придумано. Да ничего хитро вообще. Кто это? Сами тоже. Соп. Изи. Поздновато скакали, нет? Такого вообще. Уж всех раскидали. А, да? Сейчас тогда сек. Так. Между тем соточка темных волшебников убить. Где вы? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here. Да ничего, загасили бы мы их тоже. Начинаешь, если бы, если. Он забаговал, смотри. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Снит ты. There they are.
Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. О, какие хорош, цыплята. Merlin, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Ну все, договор. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. Did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. А меня бы тэпнули бы отсюда как-нибудь аккуратненько, чтобы обратно не бежать. По-братски. Нет? Пон. Ну серьезно, обратно. Хорошо. Так нечестно. О. Да входи, входи. А если мы сейчас сделаем вот так, какие-нибудь побочки еще появятся? Совиная почта, может быть. О. Давай. Расцвет дружбы с Поппи. Так. Да не вопрос. Закончим эту побочку. По-моему, за нее дают ачивку. Но это не точно. Там типа закончите сюжет с ней, с Себастьяном. Just the person I was hoping to see. Опа, у тебя тост есть? Давай, поднимай бокал. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's a... And I... Of course. I suppose so. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing. Highwing's the... Все ясно. Nothing. It has all been a pleasure. You and I should meet for a butterbeer soon.
Perhaps Highwind can join us? Пиваська? Ну давай, чё. Вопрос. Любительница тварей. Да, завершить цепочку взаимоотношений с Поппи. Защитите Хогвартс от Ранрока. Ну, как будто концовочку уже скоро, да? Так, а если мы вот так? Никакого задания? Please meet me as soon as possible. I received an interesting hour from Joanna Baker about... Давай. Последний бой. Перед финалом надо зафиналить, собственно, вот эти штуки. Чтобы оно как-то логичнее было, что ли. I've always said that travel broadens the mind. Такс. Are you ready to finish, Harlow? Готова прикончить Харлоу? Да как скажешь вообще, подруг? I'm ready to finish, Harlow. I received an... Это все понятно. Agreed. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. Погнали. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense him. Where is he? I do not know. You should look around. Gullible children, walk right into us! Ashwinders, we were right. Someone protect us! Погнали, драться. О, следующий. Back for more. Ну, в принципе, ничего сложного в этом нет. Опа. Так я закидаю людей сейчас. And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Давай. Мне от КД-шего скидал. Я что-то кидал.
Все, просрался. Живой. Крутится, он сказал. Блин, тут, конечно, это грустненько. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. No. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I was relieved when she... Ну все, ты на поправку уйдешь, мы все подруги. The moment that I saw Harlow... You did what came naturally. I suppose it was instinct. Yes. Then, from what I know... Да, все, спасибо. Thank you for coming to visit me. Опа, карающая газель. Снати, закончить цепочку. Хорош. Ну, вот Себастьян у нас остался. Ни в какую не появляется Себастьян. Почему? Неужто он после сюжетки? Так, давай еще разок. Ладно. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. Так. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The port key, the vault,
the locket, the book, the trials, to ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. Must be the way to the repository. We can only hope that we're not too late, and that we find nothing but a repository Только не головоломки, пожалуйста. Давайте подеремся там уже и все. Без вот I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Опа, прокурили. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Renrock will be pleased with our progress. Hello? Oh, ладно. Я не то колдую.
будешь вообще нормально. Professor, that wall. That's the way forward. It worked. Let's go. Так, погнали, старый. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. Not quite. Fools of a fella. No! Someone's here. You can't stop us. Let's get this over with. There you are. Not quite. Нет, желтенький забегает. Так, доберитесь до хранилища. Куда идти-то? Старый, куда? Я не знаю, зачем я это сделал. We're getting closer, Professor. That way. Я это сразу не мог сделать. Так, мультик. Ого. Они вообще тут давненько. Мать. Это препод какая-то. Тоже. Это тот. Ну все, всех узнал. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. Кряхтит. They got this. Нормально, это мы с преподами причем включу, получается, просто. Но странно, а другие ученики что? Они были ходить за помощью, но так Гарри Поттер делал, когда там все просто воевали. Ну, кроме первокурсника. Несовершеннолетних ходит. Ой, они типа эпичности так добавили. А, что больше не хотелось, совсем не думал.
Кто-то его лопнул. Один. Ладно, все, забил. Now, Professor Fig, aren't you going to leave some for the rest of us? We're simply happy to see you, Professor Shot. Вот. А мне должны были требовать, как что пёс, колдуешь, всякое, еще Ой, что ты меня остановился? Еще троп. Ой. Ну а чё за... Ну, просто здесь... Она держит, там будет зависло. Давай, надо ломать этот мозг. О, хорош. А шарит, смотри. Блин, вот эти вот стражники, которые 5 размеров моего персонажа. Естественно. Как ранрок прошел? Можно? Покажите видосик. Уж больно интересно. Я закидаю. А, вот это? Давай. Чё, не слышу ничего? Нет, он не прошел столько. Гоблин не мог пройти. Ага. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Да я хз, давай открою. Уж какое. Давай, открою. I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? No, you're right. I haven't forgotten. The cost is too high. Perhaps this magic is best kept contained. I'm relieved to hear that. I know the power is tempting, but I'm glad you've decided to keep it contained for now.
And whilst that may be the right decision in this moment, I confess, I have been thinking... What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? I plan to keep it a secret for now. But in time, when I'm ready, I plan to tell those I trust everything and accept their help. I believe that is what Miriam would have wanted. We should trust in others. If anyone can rise to this challenge, my friend, it is you. Избранный, блин. О, надо поспать маленько. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you two are kind. She didn't know when to give up either.
Так, правильно. Она будет моих автоматов. Вот финальная арена, по-любому. You can't run forever, Ranrock. Give up now. My There's nowhere to hide now, Ranrock. Да ну все вообще праздник. Что-то у тебя полоску поднимешь сразу, нет?
я колдую, я что должен в этот момент сделать? Каждую атаку пропускал, да что успокоит герой Хогвартса, победить рано. Успокоится, потому что всегда какая-то. Держу или наоборот? To contain it!
Это как эта штука. Как она там? От дементоров. Патронус. Всеобщий. В узнике Азкабана. Miriam would have loved you, my young friend. Это же его жена, да? The wizarding world could not be in more capable hands. От чего? Натуре. От чего? Дышит он еще. Пар идет. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Ты в книге читаешь, что ли? Professor Fig represented the best of all of us. Невероятная любознательность и He бесконечной could be преданностью deviously друзьям. clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his Была remarkable courage, беспримерная for which отвага. we И за will это мы all be все его forever перед ним indebted to долгу. him. Если бы не профессор Фиг. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here Обиняков today. без обиняков. Что такое обиняков? Those that knew him best will agree that we must Что мы now обязаны honor почтить его him память так, как as only достойно Hogwarts Хогвартса, а can, именно сохранить рассудительность, находчивость, упорство и отвагу перед лицом любых испытаний. resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! To Professor Фига. Музыка как в Титанике похожа. Так. Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne,
Well, he didn't want anyone to know that... So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Так, тепло, значит, надо раздеваться. На улице лето, весна даже скорее. И подошли к концу своего учебного года. В связи с грядущими экзаменами СОВ, сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполняйте все оставшиеся задания, взаимодействия, полученные задания, также постарайтесь выполнить свои... возможно. Так, ну, раз у нас весна. На что-нибудь такое. Господи, это кто? Лепрекон. Весеннее. Вот так, хорош. Так, испытание. 80%, кстати, уже, между прочим. Одно осталось. Но это, я так понимаю, сейчас будет с Себастьяном как раз. I have news about Sebastian. Meet me in the Undercroft as soon as you can. Так, крипта. Так. Thank you for coming. Ominous, I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled, and will soon face trial at the Ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions. It will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. I never thought things would end this way. I hope we did the right thing. I hope so too. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and
dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. He meant Он для нас много значил, да и значит. Надеюсь, однажды мы сможем ему это сказать. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. Да. I'm glad you came to Hogwarts. На гробовой доске. Все побочки выполнены. Тут. Вот, задание 100%. Хорошо. Так. Задание. Давай поговорим с профессором Уизли и на этом закончим, я так понимаю. Потому что она скажет, давайте добивайте. Все вот это вот свое. Крыло колокольной башни. Давай. I adore the hamlets near the coast. Do you mind the tiles? Some of them can be missed. That youngun's now a teacher herself. Some wonders. Странно. А это разве не основное задание? Почему мне уже выпало за все основные задания? Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the Headless Hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. It seems you've completed much of your field guide. Well done. But you've still a little left to do. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us.
Такс. Ну, 37 уровень был. Так, ну вот это... Вот это мы потом выполним.